Hermanos y hermanas, una de las cosas importantes cuando nosotros realizamos, nosotros siempre comencemos con las mismas lecturas cada año para el Miércoles de Cenizas. Nosotros escuchamos siempre el segundo capítulo de la profeta Joel. Nosotros escuchamos siempre la segunda carta a San Pablo a los Corintios, el sexto capítulo del Evangelio de San Mateo. Y esto es porque cuando nosotros pensamos cuáles esas acciones tradicionales de la cuaresma, el ayuno, el limnosa, la oración, es siempre los principios que nosotros escuchamos en el Evangelio por reorganizar nuestra vida, por realizar más profundamente nuestra relación con Dios. My sisters and brothers, each year during Lent we hear the same three readings. The second chapter of the prophet Joel, the fifth chapter of Paul's second letter to the Corinthians, and the famous words we hear from Jesus, which are from the sixth chapter of St. Matthew's Gospel. And we hear in those three readings the traditional call of Lent of prayer, fasting, and almsgiving. It is these three things during which we focus on in Lent that reorganize our vision, reattune ourselves, make us turn back and look again more closely at what God is asking us to do, how it is God is asking us to be in the world. Una de las cosas más importantes que nosotros no siempre pensamos muy atentamente es en el profeta de Joel, es una llamada a toda la comunidad, sin excepción. Él se dice, incluyendo toda la gente, toda la asamblea, los niños y los ancianos, los novios y las esposas. Y eso es importante porque es una realización que toda la comunidad debe participar en esa realidad, porque toda la comunidad necesita la ayuda de Dios de reorganizar nuestra vida y cambiar nuestro espíritu en nuestro modo de vivir. Y es porque nosotros realizamos eso, nosotros pudimos incluyendo toda la gente, sin excepción, porque nosotros actamos por toda la creación y ofrecemos estas acciones y esas peticiones por toda la humanidad. In the prophet Joel, you hear that very clear call for the entirety of the people to be assembled and to participate. He says not only the elders, but also the young, the children. The entire assembly are to participate in this action of calling out to God and changing their lives. And it's a way for us to remember that what we celebrate today is not only for us alone, it is not only for some, but it is in fact all of us who are called to participate in this Lenten observance, in fasting, prayer, and almsgiving. Disciples, Jesus teaches them about prayer and fasting and almsgiving, and all three of these things have at their core a call for us to turn away from ourselves and to look outward at the community around us, to cease to look only at our own needs and wants, but to see and hear and understand the needs and to respond to the needs of others in our community. Cuando nosotros escuchamos las prácticas de la cuaresma que nosotros escuchamos en el Evangelio de San Mateo, el ayuno, el limnosa y la oración, y es importante que nosotros realizamos de todas esas prácticas, son motivos y son acciones de abrir nuestros corazones y nuestras vidas a nuestra comunidad y a la gente en nuestra comunidad, en verdad, en todo el mundo. Porque estas acciones llaman de vea nuevamente y vea afuera de nuestras cosas, nuestras preferencias, nuestros deseos, y realizar que nosotros somos miembros de un pueblo más grande de nosotros mismos. Y por eso nosotros podemos abrir nuestros corazones, pero vea al mundo y la comunidad con los ojos de Dios,
los ojos de misericordia, y también de realizar, nosotros podemos actar en nuestra comunidad como embajadores de Cristo, en las palabras de San Pablo. It is in allowing ourselves to feel the pinch of hunger in our fasting, to give of some of our treasure in almsgiving, seeing the needs around us and responding in prayer, that God allows us to see as He sees, to open our eyes to the needs of the world and the communities in which we live, the places we work and study, the people in our families and our neighborhoods. And so that we can see ourselves as the ambassadors of Christ, in Paul's words, when we step out to help those people that we encounter in our daily life, in the places near to us, in our families, our friends, our neighborhoods, schools, and workplaces. These Lenten actions that we call penances are there to discipline us to see differently, to take the stand to see differently, and to participate in the vision of God in a concrete way in the actions of our lives and in the lives of our community. Over these Lenten days, my sisters and brothers, I encourage you to listen to one another, to listen to the voice of the Lord, to listen to the Gospels, to listen to our Holy Father, and to use these Lenten days as a time to turn away from yourself and to our communities, to turn aside from those things you would normally do and see what is it God is asking of you, and to listen in a new way to the voice of the Lord speaking in your heart, speaking in your family, speaking in your community. Hermanos y hermanas, durante esos días de la Cuaresma, los invito a escuchar la voz del Señor en sus corazones, en su comunidad, en sus familias, en la catequismo y en las palabras de nuestro Santo Padre. Y escucha la voz del Señor en un nuevo modo, pero escucharlo, ¿cuál es la voz que quiere participar? Y a qué voz se segue. Porque cuando nosotros abrimos nuestros corazones a nuestro Dios y escucha más profundamente la palabra de Dios en nuestras vidas, nosotros también podemos escuchar más atentamente al Santo Espíritu en nuestro mundo. Entonces podemos responder a la voz del Señor y no escucha o segue las otras voces. It is in accepting these Lenten disciplines of prayer, fasting, and almsgiving, in the various things that we do throughout Lent, that we can ask ourselves, am I listening for the voice of the Lord in my heart and in my life? Am I listening to the voice of the Lord in my family, in the Lenten disciplines and practices, in the words of our Holy Father? It is a singular time for us to turn away from sin and hear again the voice of the Lord, to lay aside the other voices we hear in our lives, to close our ears to those things that separate us from God and one another, and turn again to follow more closely the voice of Christ.